Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about personal statement for scholarship, and we will also learn about how to make a good personal statement. Personal statement actually is a major part of a scholarship application, so it is very important for applicant. And then personal statement is the applicant chance to convince that the scholarship committee will select you to get the scholarship because you deserve the scholarship. So basically, personal statement is kind of story that you experienced in the past that is relevant to build effort to convince the scholarship committee that you deserve the scholarship. So it is kind of past story. Okay, there are at least 5 elements in the personal statement. The first is that personality. Make sure that your personal statement unique and different from others, and get deeper things that aren't listed on your resume. Jadi buatlah personal statement Anda itu unik dan berbeda dari yang lain. Kemudian dalami hal-hal yang tidak ada dalam resume Anda. Jika ada hal-hal yang tidak disampaikan ke dalam resume, tetapi membuat Anda lebih bisa dipertimbangkan untuk diterima sebagai penerima beasiswa, maka letakkan itu di personal statement. That is about the personality. The second is authenticity. Be honest, jujur, genuine, asli. Don't lie, don't tell a lie. Jadi Anda dalam menulis personal statement tidak boleh menuliskan kebohongan. Sesuatu yang tidak terjadi dalam diri Anda jangan dimasukkan ke dalam personal statement. 3. Concrete example. Use concrete example instead of making a statement. Jadi lebih baiknya mencontohkan apa yang memang Anda lakukan secara konkret daripada hanya membuat sebuah pernyataan. Misalnya daripada membuat pernyataan bahwa saya sangat suka terhadap budaya, itu lebih baik Anda mencontohkan apa yang memang benar-benar Anda lakukan. Misalnya Anda berpartisipasi aktif dalam grup kesenian apa, atau dalam organisasi apa, atau dalam institusi apa yang berhubungan dengan kesenian. Jadi put concrete example daripada membuat pernyataan. The fourth is the structure. Make sure that your essay flow in a clear and concise manner. Jadi cara Anda menyampaikan itu harus jelas dan ringkas. And it should consist of an introduction, body paragraph, and conclusion. Secara umum ada 3 bagian, introduction, body paragraphs, and conclusion. But you may find many examples. Tetapi paling tidak, ini adalah dasar dari structure yang ada dalam personal statement. Introduction, body, and conclusion. The last is the goals. Organization award scholarship to invest in a student future. Why should they invest in yours? Convince them that winning the scholarship will help you achieve your education and career goal. Nah, memberikan beasiswa itu adalah semacam memberikan investasi terhadap yang bersangkutan. Jadi, sebutkan atau sampaikan apa yang sekiranya lembaga atau organisasi tersebut dapatkan sebagai keuntungan jika mereka menginvestasikan beasiswa itu terhadap diri Anda yang berhubungan dengan pendidikan Anda dan juga your career goal. Okay, I think that's all for a brief explanation about the personal statement. At least you need to refer all of these points. The first is personality, the second is authenticity, the third is concrete example, the fourth is structure,
and the fifth is the goals. Oh yeah, I forgot. I provide you with the example of personal statement taken from a source in the internet. It is it is like a personal letter, but the content is different. The applicant is Robinson Ellie, and then the committee is the Fulbright Committee. This is the address, this is the address. Robinson opened the personal statement by stating to whom it may concern. I have found memories from my childhood of putting lemonade stand with my siblings and friends. When the sun was out, I was the first to rally up the team and get to work. I would try out different prices, change more money, charge more money, less money, or even just offer lemonade for donation. Nah, ini adalah cerita terhadap apa yang terjadi oleh Robinson pada masa lalu, tetapi tujuan menceritakan cerita ini adalah membangun sebuah opini atau sebuah pengertian bahwa dia sangat tertarik terhadap sekolah yang mau dia daftar sebagai jurusan bisnis. Business was always in my mind. My parents tell me I was born with it, and I've always been a negotiator, a creative thinker, and proactive. Jadi segala sesuatu yang diceritakan ini adalah untuk membangun sebuah pengetahuan bahwa yang bersangkutan sangat menyenangi dunia ini terlihat dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Okay, this is the examples. You may read it from the material that I will give to you. And then the next is for the final assignment. It is still in personal statement. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.